This is what the teaching of Fellini. Fellini teach me that you have to find every single movie a new face because the new Mastroianni is around the corner. Gracias por la oportunidad, Luis. Gracias, Andrés, también. Bueno, yo quisiera comenzar con uno de tus primeros trabajos, Luis, que es Golem. Golem sabemos de que es... Tengo que explicar muy bien para mí, ¿no? Y usted me lo profundizará. Hay dos facetas del Golem. La primera que es de la alquimia y la segunda que es de las ideas creativas, o sea, el dios de la creatividad, podría decirse. Es como un titán colosal, por así decirlo, pero en piedra. Entonces yo te quiero preguntar sobre qué opinas sobre esta película, cómo has recibido el público en los últimos años y qué recibimiento ha tenido el tema de la alquimia, el tema de la creatividad en tu cine. Okay, Jhon explained it really well, and I'm happy to do a question about that because I love this subject. It's about Golem. Yes, we know this fantastic giant creature from the legend from Gregoner. How was received this movie, and also how do you see the like the like the way the people approach to this kind of subjects? You know, the mythological, the alchemy subjects in cinema. Okay. Thank you for the question. Golem was my first movie. Then it was a very long journey because I take most than 2 years in post-production because I draw the Golem by myself, every single shot. Wow. Then I take 2 years to do all the drawing. Then it was a long journey. I love this movie because after finish the movie, I take this movie with a camper. I make a long journey around Italy to present to the people. And I arrange in most square in Italy a projection with the movie, and then I start talking with the people about the subject. This project we call Caravan Camper was the project, and then thanks to this project, the biggest major in Italy bought the movie. And then the movie spread all around the world. The mythological topic in Italy and Europe are very well known from the people. They love to speak about mythological things. I think most of Italian cinema and the European cinema is based on their story. And then we know a lot about story. America is interesting because they actualize the topic of mythology, and then they make the opportunity for mythology to continue their work, and then help people to improve them. Jhon, te vas a sorprender porque él duró 2 años haciendo esta película y él mismo dibujó el Golem. Luego hizo una, incluso que el mayor, o sea, el alcalde de un pueblo la comprara, y gracias a esto es que la película se puede ver en todo el mundo, y claro que sí, el tema mitológico gusta muchísimo, muchísimo allá en Europa. Wow, eso es increíble. También, bueno, al ser tu primer trabajo, Golem, lo que más me sorprendió es que continuaste con una historia que, bueno, no se necesitó como de tanta tema de edición, sí, ni de tanto temas de efecto, pero natural, sino me refiero a Pianosequenza. O sea, es una historia que la verdad me deja muy impresionado porque la manera en cómo está como que contada la historia de forma narrativa y tanto técnica es casi en toda secuencia. Entonces me gusta mucho lo que es esa propuesta de que los personajes deben que aflorar las emociones. Y pues te pregunto, ¿crees que es necesario que las películas actuales necesitan aprender de esta para mejorar las emociones, para demostrar un poco este tipo de ideas? Do you think that the new directors need to watch Pianosequenza? Yes, Golem, Pianosequenza, and Hans, my third movie, were 3 movies about the language in the movie.
Then I worked to explore language in the movie. Pianosequenza was a great challenge because to shoot one day we need, I remember 6 months of rehearsal every single day. Then it was one opportunity, but 6 months of preparation. And then the first time it got very wrong. We crashed the camera at the 10 minutes, and then we wait 2 months to start again. Then it was very, very funny. It was very funny because the actor, they worked very well. They were at that second in the movie. They have to say that sentence. They have to move at the end at that second because in the movie something seems in improvisation, but nothing is improvised. We set everything in the. So it's a pianosequenza. Technically, it's a pianosequenza. But if you see the movie, you see there is a lot of shot inside. Okay, but it's one shot, but built not only with put the camera or the camera and Steadicam. That was not a very challenge that, but the camera move in the movie, go through the balcony, jump in the car. It's very interesting. It's very interesting. Then about the young director here in Italy, Pianosequenza is studying in university, in academy, because it was a very challenging work in the one sequence. After that, many others do it. My inspiration was Alfred Hitchcock, that made a movie with the 7 long take. I think is amazing because it was a movie of the 15, but the camera move. The emotional camera is not only camera set that follow the character. The camera is a point of view very important. Then Pianosequenza was a very. I love this movie. The movie that you're talking about, Hitchcock, is Rogue, yes? Yes, correct. Yes. Okay. Jhon, de hecho sí, la película se estudia en las academias de cine de Italia. Wow. A pesar de que tú ves que es una toma, bueno, te dice obviamente que hay como todo plano secuencia de cortes, que hay una toma que no, hay una sola toma que no fue tan compleja, de resto todas las tomas son complejísimas, o sea, tú ves que la cámara por el balcón, luego salta un carro. Jhon tardó, es que es una locura, 6 meses en preparar, se tenía que grabar de una y se rompió la cámara y tuvieron que esperar 2 meses después. Oh, man, eso es increíble. Yo te felicito por eso. Además, más te felicito porque siguen 2 historias que una pude comprender algo. Yo siempre he querido saber este término, pero lo supe hace poco porque me introduje mucho en tu cine, que es Hans. Hans y la Rabbia. No, pero primero Hans. En Hans, yo no sabía que el shave no sea una mala palabra, sino el shave es como para significar amistades en como que traicionan. El shave. Entonces, yo dije, pero es un término italiano, no, es alemán. Pero se utiliza mucho en los barrios, bueno, en las zonas más, puede decirse, vulnerables de Italia. Cuando le dicen a alguien de tu amigo que rompe una promesa, el shave. Entonces, wow, ese término lo pudieron es de Luis. Y en larga vida, pues te pregunto, ¿es posible que esta película pueda significar como también como la que mencionaste hace un momento, como un estudio capacitado para los estudiantes de cine? Porque es sobre cómo hacer su primera película. Le preguntaré una por una. Sobre la primera, si es verdad la leyenda urbana de que esa palabra la sacaron de esa película. Exacto. Okay, this is a crazy question, Luis, because Jhon was reading on forums that the word shave was taken. You have to tell us that this is true or is false from your movie Hans, because yes, we know that Hans Schave is a German character, but they say that in the neighborhoods, I don't know, in the low points of Italy, some people to insult somebody say the word Schave, and they say that this is from this movie.
Is that right or is not? And of course, tell us more about Hans. I don't think that Shabe is like a bugs, of course. It's important that my character is called Shabe because the core of the movie about the story is Dostoevsky. It's Metamorphosis of Dostoevsky, and then if you remember the novels, is everything about the bugs, but the bugs like our bad behaviors, not like animals. And then we start from that to develop the project. And Hans is the last movie about language in the cinema for me. This is my trilogy, because there I studied the emotional shot. Every single shot was with a purpose. I don't make a shot to speak, to make the actor speak. I make shot to a single purpose. The character is for all movie shot by the high point of level for all the movie. Also, the other character, they have a typical shot. This is important because this was we can say a homage to Orson Welles. That was one of the biggest director ever. I think the novel is from Kafka, but I understand, yes, the Metamorphosis. Yes. Okay. No, Jhon, es que sí, no. De hecho, es basado, obviamente, él le da risa, pero de buena manera. Es basado, obviamente, en la novela La Metamorfosis de Kafka. Pero con esto se cierra una trilogía del lenguaje cinematográfico. ¿Por qué? Aquí la película es como los insectos nos ven a nosotros. Entonces hay muchas tomas desde el punto de vista de los humanos, pero las tomas de Hans son desde abajo, por así decir. Para él era muy importante que se llamara Hannes Chávez, ¿sí? La cucaracha. Y no, que la leyenda es falsa, pero le parece muy graciosa. Y ahora le hago la segunda. Sí. Okay, thanks for clarify the urban legend. And now with La Rabbia is the same question of Pianosequenza. This movie is studied on film schools because the movie deals with a young director, no? And also can deal with the newcomers like us, like Jhon and myself, that we are learning this craft. This movie is teaching on the academy, or do you think that this movie can be shown to new directors? Yes, because it's a very challenging movie, because it's a story, of course, about a director, but the movie speak about the movie that we are seeing. They are shooting the movie that we are seeing the movie. There is a meta language, of course. But the most interesting things, in my opinion, that the director at the end decided to steal a bank is more funny than make a movie. Okay, of course, it's a joke, but that is interesting because it speaks about the weird part about the movie industry, that you have to have contact to do your project. But at the end, the emotion that the director, the protagonist have from all the people around them is changing. That time, there is no art in the movie. Then he's an artist, and then he look for art. That the challenge with the bank, because it's Beckett that say it's easier rob a bank than fund one. Then this is the beginning of the movie. Jhon, aquí puede que te traiga recuerdos, o sea, de una fuente que entrevistamos acá. Dice que sí, claro, sería muy bueno mostrarla a jóvenes, pero es que aquí hay una comedia interna, ¿no? El director le está enseñando a la gente cómo dirigir sus películas, pero en realidad lo que quiere es robar un banco. Entonces, obviamente, esta trama es, ¿qué es más fácil, robar un banco o hacer una película? Obvio, eso después se desarrolla, es una película que fue muy compleja de hacer, pero pues obviamente, ¿te acuerdas? Obviamente una trama que vimos acá en la película colombiana, ¿cierto? Tú sabes, y pues acá se desarrolla ese tipo de historias que es películas sobre cómo se hace cine, o sea, metapelículas, por así decirlo.
Oh, es increíble. Además, nada más increíble que hablar sobre posapocalipsis. Milarepa, yo digo una cosa, una vez creo que lo dijiste en una entrevista pero en una historia, no sé si en Milarepa o en un corto, ahorita recuerdo el nombre, que dice que el fin del mundo o empieza o es en Israel o en Italia, pero alguna de las dos tiene que pasar. Entonces te pregunto, ¿cómo has recibido, por ejemplo, esta película, el poder saber, por ejemplo, los fanáticos, los cinéfilos de cualquier parte de Latinoamérica, que digan, wow, esta película, sabemos de que es una película que puede ser cierta, que puede pasar en realidad, mejor que las demás? Okay, this is a great question about production that we wait, that is Milarepa. I hope I can pronounce it right, because here arepa in Colombia is a food, but we know that this deals more with the post-apocalyptic. And do you think that when people watch this movie, I know it's in pre-production, will think, man, this movie is so, I mean, I think that the end of the world will be like this movie. I don't know. Tell us more about Milarepa, man. Yes, we will start to shoot at the end of the years, at the beginning of the new years. We will shoot in Sardinia. We set the Tibet in an island in Italy, an island place in the Mediterranean. Milarepa is a very interesting character. Milarepa was one of the founder of Buddhism in Tibet. Then the actual Dalai Lama is an heir of this man. Was a true story set about 500 years before Christ. And then, but we changed something. We changed the character from a male character to a female character. The very typical of this character is that at the beginning of his life, he killed many people. And the second half of his life, he became a Buddha. Then we overcome the moral. It's a very strange character. It's a unique character. Then it was a long time ago that I read a book about him, and then from that time I would make a movie, and now is the time to do it. Él había leído un libro sobre este personaje que es uno de los fundadores del budismo, pero es que él tiene un viaje muy interesante porque él tiene que redimir todo su mal. O sea, es un personaje que mata, y pues eso es como unos pilares religiosos. Dice que siempre quiso hacer una cinta sobre ese personaje cuando había leído ese libro, y pues obviamente yo espero esa película. No, yo también la espero. Es más, es bueno porque el corto que yo te recordé es Lullaby. Entonces ya me acordé de Lullaby, que obviamente creo que tiene algunas ideas, pistas de ese short film. Pero también, no, yo te felicito también porque hiciste la obra fílmica, puede decirse, porque es que la obra es extensa, pero la obra como más fiel a Dante, en el misterio de Dante. Entonces, ¿cómo fue representar toda esa divina comedia y más en gran parte lo que es en Italia? Wow, man. First, a little question. Do you Milarepa will get some hints, some like Easter eggs from. We both congratulate you, Jhon and myself. I freaking love the Divine Comedy, and we congratulate you because you made Il Mistero di Dante, and it's great because yes, you as an Italian are making a movie on Italy so accurate, a very difficult work to do in cinema. So tell us more about, yes, man, and doing this movie, and of course directing it for Ray Abraham, Taylor Hutt for Franco Sefirelli. But the most important things about Dante was to meet Murray Abraham, the Academy Award actor, because it was great. We developed a friendship, and then he understands very well the topics inside the Divine Comedy, because Dante was a great poet, no one doubts that, but was more important as a spiritual guy, because inside in the comedy there is a lot of secret.
we can say. These secrets are very important because to try to understand them, you develop your improvement. You can understand better the world around you. And then we make this movie to find inside the Divine Comedy the secret that Dante speak about it. And that was a very, very journey, because when we finished the movie, we show it in the cinema in Italy, also around the world, and every people say Dante was, I don't know, a shaman. Dante was a theosophist. Dante was a Mason. Everyone know that Dante was part of them order. But it's not true. Dante was nothing of that, but Dante was all of that in the same time, because he speaks to a universal audience. It's very interesting what Dante say. It's a little boring to read Dante now, but if you want to go inside Dante, there is something that people need to understand. And the most important thing is that the people that understand better Dante are American, not Italian. Es muy interesante porque muchas personas llegan a decir, oh, Dante fue esto, Dante fue lo otro, Dante fue, no sé, Dante fue un sofista, Dante fue un teólogo. Y pues el mensaje de la película es, no, Dante es todo eso. O sea, Dante fue un hombre que reunió todo lo que digan de él en su obra, pero bueno, generó esa discusión. Y pues, hombre, no, es que estoy sorprendido porque él dice que los que más entienden esta película y la lectura de Dante son los americanos, ni siquiera los italianos. O sea, pasó esa cuestión como que en Italia la gente, uy, ¿qué? Pero no, para mí, gracias por esa pregunta, increíble, Jhon. Hay dos últimas preguntas que la verdad sí quiero decirle que me parece increíble. Es una de las historias más fieles, no es porque diga, ay, sí, porque está en entrevista. No, porque vea que el hacer la historia de Rasputin tiene mi respeto, man, porque he mirado muchas historias de Rasputin en libros, obras de teatro, en lo que son trivias, y pues yo jamás me imaginé Rasputin de Luis Nero plasmado, y más, por ejemplo, que él también habla sobre el misticismo, pero también habla sobre lo que es la superioridad en la otra cinta, en The Broken Key. Yo solo quiero que cuente alguna experiencia sobre ella, cómo fue realizar esto. Man, how was, tell us any experience, everything you want to tell us about Rasputin. We know that sometimes cinema doesn't showcase a lot of that. In fact, it's crazy because the people that Rasputin most remember is the one from the animated movie Anastasia, and it's great because I know it's a challenge to tell a history about Rasputin, and you accepted. So if you want to share us any anecdote, whatever you want about that movie, go ahead. It's very interesting, Rasputin, because everyone knows Rasputin through Disney, of course. But the real Rasputin was a different character. I think 12 years ago, they opened the secret archives of ex-Soviet Union. And then they find in the archive some diary that follow every single day of Rasputin. And then read them. We look, not only me, but also a lot of scholars, a lot of books they write about it. That was a different character. It was not the character that Bolshevism tell about this. And then we look to change his story and then follow the real path. And then it becomes something very strange. He follow a path like Christ, very similar. At 33 years, he changed his name. He called himself Novoi, a new man. And then because he was part of the Orthodoxia, esoteric rule from Russia, it was very interesting. Very interesting. We look very inside. The worst character in Russia was the Tsarina. They transmit very good, but it was the worst of Russia. It's very interesting. Then I think we show Rasputin Russia, and many people say to us, thank you, because
they destroyed this Rasputin. Rasputin was a person from the people. Then it was, yes, it was a very strange character, but it was good. It was not a evil. As moviegoers, we say the same. Thank you for showing this Rasputin, man. Ok, Jhon, fue basado en los diarios personales de Rasputin que se los encontraron. O sea, imagínate esa locura. Wow. Y se los estudiaron. Aquí, bueno, eso es más o menos pues no spoiler, sino la historia. Por ejemplo, tiene muchos detalles, la vida de Rasputin tiene muchos detalles similares, incluso la de Jesucristo. A los 33 años él se cambia el nombre, algo así como Ano Niño. O sea, ya no es un niño, es un hombre. Dice que, y es verdad, ¿no? Que pues yo le dije ahí, le agregué que muchas veces es triste que el Rasputin más recordado sea el de Anastasia, la película. Dice que no, al contrario, si usted lee la historia de Rasputin, la mala es la zarina, ella es la mala. Cuando él mostró la película en Rusia, le agradecieron, porque quiero mostrar su nombre de pueblo, gracias a mostrar a los zares como los malos. Pues yo le dije aquí que nosotros también le agradecemos porque una adaptación excelente de Rasputin, hombre, excelente. No sé si escuchaste lo último, Andrés, sobre The Broken Key, pero que definen una palabra, el filme de él. Esa sería la última pregunta. Que defina una palabra, ¿cuál filme? The Broken Key. Ah, okay. Man, as a final question, and you have to forgive us about our terrible internet, define in one word one of your most known movies, that is The Broken Key. Broken Keys was very interesting because Broken Key is a story about Egypt, and then the Egyptian, when leave the north of Africa, they come in Europe to found a new Heliopolis, a new city of the sun. And then this is our story. It's a initiatic path, something very interesting, and we work with, I think, most of the best international actors ever, and then many of them are very fantastic. When I was young, I saw Highlander. Christopher Lambert was my idol, but when I met him, it was very humble. Then it was very interesting to know direct most of the characters that I loved when I was young. Yes, and seeing the man, Roger Howard, all the people we asked me when he died, man, what other roles Roger did before, Blade Runner? Amazing, that is the protagonist. Michael Madsen, amazing. Christopher Lambert, yes, one of my heroes also. Geraldine Chaplin, William Baldwin, Maria Medeiros, I always find her beautiful, and of course, Franco Nero. Jhon, ¿quieres decir algo? Yo estoy contentísimo. No, felicitarlo, bro. Bravo. Sus redes sociales y bueno, y la foto. Luis, to end this, the camera is yours. Say your social media so people can follow you. Send a hi to Colombia, to wherever you want. If you want the people that stay close to some project, say it. And go ahead. What can I say? You can follow me in my social media. You can find our new project because we like also speak with the people. One characteristic about my movie that always I'm open to new actor. I was making a open casting, and people come all around the world because I looking for new face every single day. This is what the teaching of Fellini. Fellini teach me that you have to find every single movie a new face because the new Mastroianni is around the corner. That's it. I wait you. Jhon, antes de pedir la foto, dice que lo que más le gusta es encontrar nuevos actores porque eso fue lo que le enseñó Fellini. Dijo que lo más importante es que encuentres nuevas caras porque no sabes en qué película vas a encontrar, pues obviamente, una nueva estrella, un nuevo gran actor. No, Luis, thank you so much, man. Thank you. Thank you to you. And sorry about our terrible internet, man. No, don't worry. Bye, man. Luis, Bye. thank you. Bye. Ciao. Ciao. Bye.